Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay magsisimula tayo ng panibagong series. No? Yung series na ito ay about geometry. And sa video na to, i-discuss natin yung tatlong undefined terms. Yung point, yung line, tsaka yung plane. Now, pag sinabi natin undefined terms, ito yung mga terms na wala tayong definition. No? Hindi siya ma-define ng mga mathematicians. Pero meron lang tayong common understanding about them. No? So yung point, isa siyang position or location, pero wala siyang dimensions o size. So 0 yung width niya, 0 yung height niya, 0 din yung length niya. No? Usually, nire-represent natin yung point ng dot. And pinapangalanan natin siya using a capital letter. So kung makikita ninyo ay meron tayong figure dito. And meron tayong 4 na points na may pangalan, no? Of course, may mga points din tayo dito, no? Yan, point yan, dito point yan. Ito, point din yan. Pero, yung may pangalan lang ay 4, no? So, ang pagpapangalan sa point ay capital letters. So, we have point P, point A, point B, and point C. So next, so yung line naman ay infinite set of points, no, na walang thickness. Yung idea ng line ay siya ay straight. Also, it extends infinitely in both directions. Kaya mayroon tayong arrow dito. Ibig sabihin nag-extend yan, mahabang mahaba, wala siyang katapusan, and also doon sa kabilang direction. So, pinapangalanan natin yung line using a small letter or any 2 points on the line. No? So, for example, pwede nating tawagin tong line na to as line L. O kaya pwede nating tawagin line AB. Kasi yung A and B ay nandoon sa line. No? Pwede rin natin siya isulat as AB, yung line AB, na merong maliit na line doon sa ibabaw, no? Yung symbol lang line, may double arrow. So, since you can choose any point, yung line L na yan, pwede natin siyang tawagin na AB, pwede rin natin siyang tawagin na BA. No? Basta you can choose any point in any order pag line. Pwede rin BC. Pwede rin CB. Pwede rin AC. Pwede rin CA. Yung pagpapangalan ng line using 2 points, connected yan doon sa first postulate ni Euclid. No? Nasabi ni Euclid ay, through 2 points, there exists a unique line. No? Or one way of saying it also ay, 2 points determine a line. Pag-aaralan nyo yan later. No? Okay, so next is plane. Ang plane naman ay infinite set of points with no thickness. No? 2 dimensions siya, infinite length and infinite width. Ibig sabihin, it extends in all directions, no? Yung idea niya ay flatness. Para kang nasa tabletop. So, kung meron kang table, yung top ng table mo, flat yan, di ba? I-extend mo yan sa lahat ng direction, walang katapusan. So, malaking table na walang katapusan. That's an example of a plane. Next, it's named using a capital letter or any 3. Wala na yata ito. Or any 3 points not on a straight line. No? So, syempre yung sinasabi natin na points, yun yung nasa plane. So, for example, itong plane na ito, ilan yung points na nasa plane? 4, di ba? Yung ABCD nasa plane, pero yung P wala siya dun sa plane. So, ibig sabihin, pwede natin pangalanan itong plane na to na ABC, pwedeng BCD, pwedeng ABD, and you can choose any 3 points na nandoon sa plane para pangalanan yung plane na yan. Of course, you can call it plane Q if you want. No? So, yun yung naming convention ng plane. So, makikita natin, points A, B, C, and D are on the plane. Tapos yung point C and B are on the line. Tapos the line is on the plane also. And point P is not on the line and it's not also on the plane.
Alright? So, sana ay malinaw yung convention ng mga namings and sana naintindihan niyo yung ating undefined terms. Maraming salamat. I'll see you in the next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Don't forget to like the video and invite your friends. See you!